незалежна і вона завжди нею лишиться. Тому що за нами стоїть наші Збройні Сили, і за нами стоїть такий непереможний народ. Thank you all very much for coming on our special Independence Day of Ukraine. Unfortunately, we can't celebrate today, but we want to commemorate our special Independence Day because Ukraine is sovereign, independent country, and it will always be, because Ukrainian nation are now fighting for independence, for freedom, not just for yourselves, for the rest of the world. Now we want to start, because we've got some special guests to say a few words to you, to give a word of support, and we want to start it's our regular, normal Wednesday protest. We are here exactly 6 months today since Russia began big-scale war. Коли стяг України угору здіймається, гордо довкола народ мій стоїть, кожного погляд на прапор рівняється, гімн України велично звучить. Ще не вмерла України ні слава, ні воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй стороні. Слава Україні! Україна! Україно! Праотчий древній край! З Днем Незалежності тебе вітає! Твоїй історії цілі віки, та з часу незалежності роки. Ти древня і водночас молода, і знову розруху принесла тобі орда потомків вбивчих кочових племен із знаками Z2 на тлі знамен. Нам би святкувати, та ми відзначаємо. Багато болю і страждань в душі та серці маєм. Болять вирви глибокі від бомб і ракет, голосіння, ридання прощальних сонет. Ми до світу живого звертаємося нині. Зупиніть цю війну, наші просьби єдині. Stop the war! Stop Putin! Stop the war! Stop Putin! Stop the war! Stop Putin! Stop the war! Over exactly today is 6 months since we start coming here, and it's symbolically that from day one, not only back in 2022 in February 24th, but back in 2014, when Russia invaded Ukraine and when the war started 8 years ago, we were here. So today, exactly 6 months since big-scale war began, and we want to give a round of applause for special guest Felicity Bahan, MP from Kensington, who came to support us and say a few words. It's a real privilege and an honor to be with you tonight to mark your 31st year of independence. I remember the scenes from 1991 when you declared independence with all of the joyful people on the street. And now you are fighting for your freedom against
intolerable Russian aggression and brutality. And I have no doubt that you will be successful. I have got to know the Ukrainian community well. My constituency is Kensington, which includes Holland Park. And in Holland Park, we have the Ukrainian embassy, we have the Ukrainian community center, and the Ukrainian school. And it has been a privilege to get to know so many of you during the course of the last couple of years. And I have one abiding thought when I think of you, and it is your strength, your resilience, and your bravery, and also the strength and bravery of your armed forces. Glory, glory, glory to our armed forces! The people of the United Kingdom and the government of the United Kingdom stand behind Ukraine. Our Prime Minister was in Ukraine today visiting your President, and he had one very, very clear message, and that we will stand by you for as long as it takes. The UK is very proud of its friendship with Ukraine, and I do think that we have been at the forefront of defence aid, humanitarian aid and economic aid. But we all know that this is going to be a long conflict and there is more to be done, and we will be with you side by side during these times. So it is a privilege to spend this evening with you. I have no doubt, as Boris Johnson also said today, that you will be successful given your huge strength and bravery, and we look forward to walking hand in hand with you and enjoying your ultimate success. Thank you. Thank you very much for your kind words and your support. I believe the whole world now commemorates our special day. The whole world. There is no one in the world that would say Ukrainians come from Russia or we are the same. We are completely different. And now it's been distinguished one and for all who we are and who the Russians are and what they are capable of. I want to thank MP Felicity, but also would like to quote British Prime Minister Boris Johnson, emphasized that in 1991 Ukraine was reborn as independent state but did not become independent. I never doubted that Ukraine would win because no power on earth could overcome the patriotism of 44 million Ukrainians. And when that moment comes, and it will come, we in Great Britain will be proud to be friends of Ukraine. Glory to Ukraine. Thank you, Britain, for your support. Now I have a pleasure to invite the representative of our embassy, of Ukrainian embassy to UK. Thank you. Добрий день, шановні українці. Від імені Посольства України у Сполученому Королівстві всіх вітаю з Днем Незалежності. Цього року особливо відповідально відчуваємо цей день, адже вже 6 місяців, але насправді набагато більше Росія намагається відібрати у нас цю незалежність. Але саме тому ми і збираємось, саме тому ми вам дякуємо за те, що ви прийшли. Дякуємо дуже пані Наталії за її важку працю, за допомогу, за те, що вона збирає нас всіх разом, для того, щоб ми нагадували всім про те, що війна триває, незалежність України буде виборена. І кожен раз, коли ми збираємось, кожен раз це відчувається, це наближає нашу перемогу і надихає нас на віру в те, що дійсно Україна
успішно і переможно вийде з цього конфлікту і почне відбудовувати свою державу. Thank you very much, Great Britain, for your immense support. Thank you. Слава Україні! Thank you very much. Between speeches and as we go along, we will have a cultural side of our commemoration of Independence Day. But do not forget why we are coming here every single Wednesday at 6 o'clock to remind the world the war in Ukraine is not over, and why we come here to fight Russian propaganda, to ask about more weapons and equipment, to ask about total embargo on Russian gas and oil, because without that, 600 million euros every day going into a terrorist state which sponsors the war, which sponsors bombs and rockets who are landing on our soil. Since 24th of February, our nation, not been born, we were reborn. We became stronger and united. Ukrainians as nation did not cry, did not scream, didn't become scared, didn't run. We started fighting for the future generation and for our future life, freedom. We started fighting against monsters and against Russian terrorists because we have dignity and we are free people. And today, as we go along, over 20% of our Ukrainian land is occupied. But what I want to say, Crimea is Ukraine, Donetsk is Ukraine, Luhansk is Ukraine, Kherson is Ukraine, Nova Kakhovka is Ukraine. The whole world, until this war is over, is Ukraine. Slava Ukraini! I have a pleasure to ask our father Andriy to give us speech. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, дозвольте мені від імені Преосвященного владика Кеннета і всього духовенства єпархії Української Пресвятої Родини тут в Лондоні Української греко-католицької церкви привітати вас з 31-ю річницею відновлення незалежності України. Слава Україні! Героям слава! І сьогодні, розпочинаючи оце відзначення 31-ї річниці відновлення, президент з родиною, влада і глави церков молитовно розпочали у серці Києва, в серці України, у Софії Київській. Тому, будь ласка, не забуваймо, що молитвою потрібно розпочинати будь-яке добре діло. Тому прошу всіх нас зараз голосно, щоб Господь почув на небесах, щоб воїни почули на передовій, щоб кожне українське серце почуло в Україні, в Європі і в світі зараз Господню молитву, яку ми промовлятимемо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Пресвятая Богородице, спаси нас. Слава Україні! Героям слава! A microphone to Vlodko Pavlyuk. He is the head of our Association of Ukrainians in Great Britain in London. Please, Vlodko. But in the meantime, while Vlodko is coming here, total embargo on Russian gas! Total embargo on Russian gas!
total embargo on Russian gas, and to make sure the rest of the world understands it's not about Ukraine anymore. It's about peace and stability in the rest of the world. Thank you. Please, Lotko. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Чи мені говорити по-українському, or shall I speak in English? English, добре. Добре. Перше за все буду по-українському говорити. Як ви чуєте по акценту, я то постійно говорю, я тут народжений. Мої батьки приїхали після Другої світової війни. Я зараз буду представляти такого старшого пана, можливо, то міг бути мій батько навіть. То покоління приїхали після Другої світової війни. Не розуміли, хто такий москал. Не розуміли, що така Росія. І тепер ми всі розуміємо, що такі москалі і що такий москал. Вони вже 200-300 років нічого не навчилися. Вони постійно тільки, знаєте, грабувати, вбивати і запанувати інших держав. Тобто, наша перемога буде. Бо ми є вірні і ми розуміємо, що така Україна і що така наша держава. І тепер ми всі розуміємо, хто є наш ворог. І що ми добре це все пам'ятали. Тобто всі наші молоді жінки, батьки тут, як ви будете своїх дітей виховувати, вчіть їх. Перше, любити Україну, мову, традиції, культуру. І так само вчіть їх, хто є наші вороги. Москалі, то не наші брати. Москалі, то не якісь наші старші брати або брати, ні. Вони не були і ніколи не будуть. І то є добра наука на нас всіх. Як ми бачимо, як вони руйнують нашу державу, нищуть наших людей. І Крим через наші Збройні сили, і так само через всі, що тут є присутні, через вас Україна переможе, через вас, через вашу допомогу, через те, що ви не забули, хто ви, що ви є. Ми переможемо, і Україна стане сильніша, економічно, політично і духовно стане сильніша. Бо тепер ми всі розуміємо, що то означає бути українцем, що то означає мати таку державу, як Україна. І де ви б не були, чи ви живете на північ, на схід, на захід, на сході, чи є Кролі, Гемслоу, Барни, інші райони в Лондоні, творіть ваші малі громади, що англійське суспільство розуміло, що такі українці. Не стидайтеся, бо весь світ знає, що така Україна і хто ми є. Добре, пані і панове, я зараз хочу представляти старшого чоловіка, пан Стефан Сарахман, вибач. Він тут приїхав в 46-47 рік. Дивізія Галичина, так як мій батько. То покоління, то було політичне покоління. То, що ви бачите тут на терені, наші домівки, наші церкви, наші школи, серед таке, як пан Степан, що жертвував свої останні копійок, віддавав все, що міг, що ми знали, що така Україна, що ми розуміли нашу історію, нашу культуру, нашу мову. Хоч таке, як пан Степан, вже дуже мало є, бо на великий жаль вони вже перейшли на інший світ. Але вони своє вже відробили, вони мене навчили. І я маю бажання, що ви, наші дорогі пані і панове, дорогі батьки, що ви так само будете вчити ваших дітей, що я скоріше вам говорив. Прошу, не забувайте, бо наша боротьба не почалася в 2014 році. Наша боротьба почалася, коли пояснили слово Україна, українець, українка. Тоді боротьба почалася. Бо москал зрозумів, як стане самостійна українська держава, стане потужна українська держава, то Росія то нічого не є. Тобто, пан Степане, прошу до сцени, прошу вам дати декілька слів, що ті присутні могли почути, що та політична еміграція, яка приїхала 46-47 рік,
могла почути від вас деякі слів. Пане Степан. Слава Ісусу Христу! Слава нашій золотій Україні! Мені було 17 років, як я залишився до дивізії Галичина. Мене приділили до артилерії. Ми воювали за Україну. Ми присягали за Україну. Наша кров проливалася під бродами, там, де загинуло 3000 моїх побратимів. І також дуже велика частина загинула під Фельдбахом в 45-му році. Нам дали час зробити все. І до нас прийшов генерал Шандрук, як різно інші старшини. І ми тоді присягали за Україну, бо Україна є дорога для нас і не можемо її топтати. Бо багато людей, країн окуповували нашу державу і залишили свої темні плями. Але ми тепер живемо, бо Україна була, Україна є, і Україна буде навічно. Слава Україні! Слава нашим героям, які воюють тепер на фронті. Я видаю мою честь для них, бо вони воювали, а вони продовжують ту боротьбу. Слава Україні! Before we wanted peace. Now we want and we need total victory. We don't want any more occupied cities. We don't want any more tortured and killed civilians. We don't want any more prisoners of war. Over 8,000 of our Ukrainian soldiers are being held on occupied territories, and you know what they are going through. We don't have right to forget about them. For every prisoner of war, we have to fight as they are fighting for us. For each Azovstal defender who were heroically staying, I forgot for how long, but for many, many months in Azovstal. So we said they made of that Azovstal. And everyone now in the world know what Ukrainian army is made of. That's why we need to stay united. We became stronger. But we need to stay united for the rest of them in Ukraine. We can't keep putting our hands down. We have to carry on helping. We have to carry on fighting Russian propaganda. We have to carry on asking for more help. But also, we have to demand that Russia has to be proclaimed Russian terrorist state. And that embassy is full of terrorists in there. It should be closed. They shouldn't issue any visas for Russian citizens as long as they support killings of Ukrainians. Because remember, Russians, they want to destroy us purely because you are Ukrainian. Nobody has right to say no to our Ukrainian songs, Ukrainian language, Ukrainian history and culture. We have to say no to Russian terrorists once and for all. That's why we are here every single Wednesday, every single Saturday, and every single Sunday. Again, thank you very much for coming all here today. Slava Ukraini! Козаки і козачки, слава Україні!
Мене звати Василь Білик, кіт Васька в Фейсбуці, Інстаграм, і ми підготували для вас круту акцію для того, щоб ви всі мріяли, тому що без мрій немає нічого. Тобто позаду вас є 3 столи, можливо ми їх розширимо, аби більше людей взяли в цьому участь. Що нам потрібно? Щоб ви взяли листочки з схемами, вирізали свої мрії, склеїли їх докупи, і потім ми скажемо, що ми далі будемо з ними робити. Але перед тим потрібно написати там свою мрію на крилі. Слава Україні! Дякую. Ідея була така, і вона дуже крута, що російські терористи, вони змогли зруйнувати наш літак мрію. Правда? Але вони ніколи не зможуть ні забрати, ні зруйнувати мрію кожного українця. І це вже доказаний факт. Тому приєднуйтеся до акції, і потім ті літачки з вашими мріями, з нашою мрією, яка скоро також підніметься в небо після нашої перемоги, вони будуть висіти тут на Даунінг-стріт. David with Tesla. It's a man who painted his Tesla in our colors of freedom, in our colors of our flag, and running around Europe, UK, promoting Ukraine, and I think he is even volunteering for Ukraine. So he's come here today. He's been once before with us, and I know his Tesla can sing our anthem. Вона співає наш гімн. Відкриваєш двері, і Тесла синьо-жовта співає наш гімн. For his work and support. Він не тільки з такою Теслою їде по Європі. Це чоловік з Единбурга, який перевозить машини для наших захисників до Львова, а зі Львова їм відправляють на передову. Зустрічайте! Hello! Happy 31st birthday? Yes? Many years ago, in 1999, I first went to Ukraine and started love affair with your country. I was involved in building work in Mukachevo and have many friends in Ukraine. When the war started, I wanted to volunteer for Foreign Legion, and they told me, you'll never believe this, they said to me, you're getting old. No. Can you believe it? No. So the Consulate General in Edinburgh said to be involved in fundraising and raising awareness. So since then, we wrap the car in Ukrainian flag, we play light shows, we go around the country at different events, and we tell people that we need to stand with Ukraine. We need to say no, free Ukraine, okay? And we will do that at 1, 2, 3, free Ukraine! Do not stop helping Ukrainians. You know, Ukraine is who we are. And we, each of us, where Ukraine starts, from each of us. So that's why we need to be united as never. I need to give a mic already to someone else, and I have to admit, I've been standing by this mic 100 times, but I am extremely worried today because it's really a special day for Ukraine. I know we can't celebrate yet, but we need to commemorate this special day. We need to remind war is not over. We need to say Ukraine is independent and sovereign country. We need to repeat Russia is a terrorist state. We need to say that we need more weapons and equipment. We need to say they need to proclaim this as a Russian state. And we need a total embargo on Russian gas and oil. We need to repeat this until we have a total victory. Again, thank you very much all for coming here today. Now, I know for centuries, this war has started centuries and centuries ago. And I know this war has brought to Ukrainian nation a lot of pain.
a lot of tears. And I know Russian terrorists, they want to wipe us off the earth. They want to destroy everything Ukrainian to the ground. But they can't. They simply can't. Because we are free people, we stay strong, we stay united, and we will win. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! I want to greet everybody of us with our Independence Day. Last week, exactly in this time, I were in Roma. We have a 2.5 hours meeting with Pope Francis, and we've been talking about Azov-style defenders. 2.5 hours with the representative from our government from Ukraine. We spent over there explaining to the Pope Francis what is happening in Mariupol, what is happening in Ukraine. We brought very important information, and I believe that when we knock, one day the door will be opened, and we have to knock, we have to shout in every door, in whatever we can do to save our soldiers and to save our beautiful Ukraine. Slava Ukraini! Ukraine, it is not Russia. It's not Russia. It's never been same as Russia. It's an independent state with their own culture, with their own language, with their own character, and with own spirit. Spirit of freedom. Слава Україні! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! А зараз нашим захисникам, Збройним силам України, волонтерам, лікарям, нашим батькам, братам, сестрам, дітям, тим, що в Україні стоять життям за життя нашого майбутнього. Тричі! Слава! 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 Голосніше! Тричі! Слава!